eventually John Curtis. John Curtis, come sapete, è un esponente del San Francisco Psychotherapy Research Group, insieme a George Silverschatz, uno di quelli che ha fatto più ricerca sulla control mastery theory. Insieme a George Silverschatz è quello che ha definito la procedura per la formulazione del piano, e è un caro amico che è simpaticissimo, e lui ci parlerà della CMT. John? Thank you. It's very nice being here. It's quite a pleasure and an honor. A little terrifying though, because I have no idea what's being said about me. And I'll just hope for the best. I must say, Giuseppe's discussion when he talked about the response to his work from certain psychodynamic therapists, it reminded me of an experience that my colleague George Silverschatz and I had a number of years ago at the American Psychoanalytic Association meetings. Riuscite a seguirlo o volete la traduzione? Is this better? Ok, allora ha detto John che quando Giuseppe ha raccontato dell'esperienza che ha avuto all'IP rispetto alle critiche sulla possibilità che un paziente potesse migliorare una terapia di 4-8 sedute eccetera, questo gli ha ricordato un'esperienza che lui fece anni fa a un meeting dell'American Psychoanalytic Association. Okay, I should have said at the beginning, please feel free to ask questions, raise your hand if you don't understand. I probably won't get very far, but please. Fate domande se volete, alzate la mano e fate domande se c'è qualcosa che volete chiedere o non capite. But I was talking about our experience at the American Psychoanalytic Association when we reported on our work developing reliable formulations of cases. And we described our method that allows us to formulate cases accurately based upon the first 1, 2, or 3 sessions of a therapy. We also have formulated psychoanalyses based on like the first 10 sessions. And we described our work, and at one point a very senior analyst stood up and said, I don't believe this. I don't think there's any way that you can formulate a case based on the early hours of a therapy. Ok, a questo meeting loro stanno presentando questo metodo per la formulazione del piano, in cui formulavano il piano del paziente, il caso, dopo le prime 3 sedute. Hanno utilizzato anche i trattamenti psicoanalitici e per formulare il piano utilizzavano le prime 10 sedute, il caso del libro dell'86 Psychoanalytic Process. E dice che un analista molto anziano, esperto, disse no, io non ci credo, non è possibile formulare il caso di un paziente dopo 3 o 10 sedute. She went on to say, I've seen people 4, 5, 6 or more years before I have a sense of what they're doing. Questo dice perché a volte ho seguito dei pazienti per 4, 5, 6 anni prima di capire qual era il loro problema. My immediate thought was, I hope that doesn't leave this room. Otherwise, all of your patients should flee and go see somebody else. Il mio pensiero fu spero che questa cosa non esca dalla stanza, perché altrimenti i tuoi pazienti se ne andrebbero immediatamente. So today, Francesco asked me to talk about pathogenic beliefs and to give a broad overview of the control mastery theory. Let me start off, and I don't know how much you are familiar with the theory, so forgive me if I present material that you are already knowledgeable of. Abbiamo chiesto di parlare delle credenze patogene, di come si sviluppano e come si conoscono, e di dare un'introduzione ampia alla control mastery theory. Dice, mi scuso se qualcuno già sa le cose che sto dicendo, però questo. But let me start with the very name, control mastery theory, because that has been the bane of our existence in the United States for a long time. People hear control mastery, and I don't know how it translates into Italian, but in English,
It sounds awful. People think that we probably whip our patients and get them to behave. Dice, vorrei iniziare con lo stesso nome control master theory, non so come si traduce in italiano, we don't translate the name, ma in inglese sembra strano, mi fa pensare come se noi frustassimo i pazienti, While it is true that we do beat our patients, in fact, the name refers to two basic tenets of the theory. Control refers to the idea that we all have unconscious control over our thoughts, our affects, and our emotions. And at the time the theory was developed by Joseph Weiss back in the 60s and 70s, this was a rather revolutionary idea that was in conflict with the prevailing psychoanalytic perspective of the time, that people were ruled by unconscious forces and drives. But la parola controllo si riferisce, sia la parola controllo sia la parola mastery si riferiscono a due punti di base della teoria. Control si riferisce all'idea di base che noi abbiamo un controllo inconscio dei nostri pensieri, delle nostre emozioni e delle nostre motivazioni. E quando questa idea è stata avanzata da Joseph Weiss negli anni 60 e 70 era un'idea piuttosto rivoluzionaria, perché la visione prevalente al tempo nella psicoanalisi era che in realtà il funzionamento psichico fosse mosso da forze inconsce e incontrollabili come le pulsioni. I lost my place. Explain why master. Yes, okay, sorry about that. So there is a basic drive. Well, first of all, we have unconscious control over our thoughts and affects. And then the mastery refers to the drive to master our environments. And that this is a basic human drive. Weiss didn't invent this idea. It's reflected in White's papers early on, back in the 50s. Certainly, it's a basis of attachment theory. And essentially, what it refers to is the fact that a child, what's a child's basic motivation? It's to figure out the world and how to survive in it. And the way that they do that is that they develop beliefs about how the world operates, how people operate. Ok, la parola mastery si riferisce al fatto che una delle motivazioni di base dell'essere umano è quello di acquisire padronanza sul proprio ambiente. Questa è una motivazione molto primaria, cioè se voi pensate a un bambino, qual è la prima cosa che deve fare un bambino? È cercare di capire come funziona il mondo per sopravvivere nel mondo e per questo sviluppa delle credenze. Peraltro la centralità della motivazione della mastery non è stata inventata da Weiss, Weiss l'ha ripresa da vari lavori che erano già presenti quando lui ha iniziato a scrivere. So all behavior is mediated by beliefs, and these beliefs can be conscious and unconscious. The vast majority of them are unconscious. We couldn't function if all that motivated and drove us was conscious. And as a result, most beliefs are unconscious. We respond to them almost instinctively. Tutto il comportamento è organizzato, mediato da credenze. Queste credenze possono essere consapevoli o inconsapevoli, ma molte sono inconsce, anche perché sarebbe impossibile vivere se dovessimo essere consapevoli di tutte le cose che pensiamo e che dobbiamo fare. Quindi le credenze mediano tutti i comportamenti e molte credenze sono inconsce. So our beliefs develop out of our experiences. They develop out of our interactions with other people, what we are taught formally or informally by others, and in particular by adults when we're children, and through observation. And these beliefs are shaped or motivated by a basic survival and a wish to master. They develop out of attempts to adapt, and fundamentally, even pathogenic beliefs are adaptive. They are our ways of trying to figure out reality and how to deal with it.
Noi sviluppiamo queste credenze perché dobbiamo sopravvivere e dobbiamo adattarci, le sviluppiamo sulla base sia delle esperienze dirette che facciamo, sia sulla base delle cose che ci vengono insegnate in modo implicito o esplicito, sia sulla base delle cose che osserviamo. E tutte le credenze fondamentalmente hanno un obiettivo adattivo, anche quelle che finiscono per essere credenze patologiche. While our thoughts and behaviors are shaped by beliefs, our beliefs are in turn shaped by our experiences. It's a dynamic system that is constantly operating. Quindi le nostre esperienze sono plasmate alle credenze e le nostre credenze sono plasmate alle esperienze. È un processo circolare, dinamico, continuo. So we go through a process constantly of observing what's going on around us, evaluating whether what is going on around us is consistent with our beliefs. And if it's inconsistent, we may test what we're seeing. This happens in therapy. This happens in everyday life. Joe Weiss gave an example of this. He said, I often heard him describe a situation where imagine that a man has a basic belief that women don't like him, that they find him repulsive. This man, by chance, ends up getting a job in an office where there are mostly women. When he goes to the office, he unconsciously expects, and maybe consciously too to some degree, that the women there won't like him and will push him away or not want to be involved with him. This guy's lucky. Turns out he moves into an office where the women are very friendly and forthcoming and accepting of him. So he comes in, he has these expectations for what's likely to happen, but observes, oh, what's happening isn't quite in accord with what I'm anticipating, what I'm expecting. And in a manner of speaking, these women are passing certain transference tests that he's, in a sense, posing. They're not responding according to his beliefs. Chiaro ragazzi, o ve lo traduco? Ditemelo. Ok, dice, noi abbiamo queste credenze, leggiamo la realtà secondo queste credenze. Quando la realtà è in opposizione a queste credenze, allora le mettiamo alla prova. Dice, c'era un esempio che Weiss faceva sempre. Immaginate un uomo con la credenza di base di non piacere alle donne. Questo va in un ufficio e ovviamente si aspetta di non piacere alle donne, però capita in un ufficio in cui ci sono tante donne e sono molto amichevoli, molto disponibili. A quel punto lui è sorpreso perché la sua credenza di base contrasta con quello che sta succedendo e possiamo dire che queste donne, che sono con questo atteggiamento amichevole e aperto, in una certa misura stanno superando i test che implicitamente sta facendo il paziente. Cioè il paziente, l'uomo sta cercando di vedere se è vero o no che le donne non saranno attratte e carine con lui. Nell'essere carine queste donne stanno superando di fatto un test implicito che lui sta facendo loro. Okay, so these experiences with these women may begin to undermine the basic belief he has. But it can still be a very fragile equilibrium, such that if he comes in one morning and say one of the women has had a bad night the night before and he says good morning, she goes, that may be a failed test in a sense, and he may feel, I knew it, what I thought was true is true, and may lead to retreat. Ok, questo tipo di esperienza quindi sconferma la credenza patogena del paziente, ma è un equilibrio piuttosto fragile, non è un'esperienza di cambiamento radicale, perché se per esempio una mattina va in ufficio e una di queste donne ha dormito poco la notte, per cui quando lui la saluta lei gli risponde a stento, probabilmente questa persona finirà per pensare, ecco, sapevo, c'avevo ragione, tanto alle donne non piacciono. But if overall his experiences are pretty positive, it may lead him to test his belief, which is to take a more active stance and do something that, in a manner of speaking, puts him in danger. And that is, let's say he then may approach a woman and say, oh, do you want to go out for lunch? And if the woman says yes, it may pass the test. Okay. If the woman says no, even if she has good reason,
it could fail the test, and then it's like, okay, retreat. Quindi se nel complesso queste esperienze sono positive, il paziente può guadagnare più coraggio e testare di più la sua credenza. Per esempio può chiedere a una di queste donne se vogliono andare a pranzo con lui, se vogliono uscire ad andare a pranzo con lui, e se la donna dice sì ha superato il test del paziente, se dice no, non l'ha superato, e quindi la credenza patogena non piacere alle donne può riprendere tutti i forza. Okay, so what I described is, it's pretty simplistic, but it's an example of how in our daily life we're constantly observing, we're evaluating our environment based on our beliefs and whether our environment is operating in accord with our beliefs or contrary to our beliefs. The point I want to make is what happens in therapy is the same thing that happens outside of therapy. Quindi c'è un esempio piuttosto semplicistico, però vi fa capire in che senso il nostro comportamento è mediato dalle credenze, dal tentativo di mettere alla prova, cioè di testare le credenze. E quello che voglio dirvi è che in psicoterapia succede la stessa cosa, non è diverso. Essentially, somebody comes into therapy with a set of pathogenic beliefs. They then test these beliefs in the relationship with the therapist. They test them through active testing, also through observing the therapist and how the therapist responds. It's the same thing that goes on outside of therapy. The big difference, hopefully, is that the therapist can provide a safe environment in which to test and observe. And unfortunately, the real world often doesn't provide us with that safe environment. Quindi quello che succede in terapia è che una persona viene con il suo insieme di credenze patogene, inizia a metterla alla prova nella relazione col terapeuta, può testare attivamente o può osservare il comportamento del terapeuta, esattamente come succede nella vita quotidiana. La grande differenza è che in terapia si spera che il terapeuta possa fornire un ambiente sicuro in cui possa avvenire questo processo di messa alla prova delle proprie credenze patogene, mentre purtroppo nella vita reale spesso questo non succede. Incidentalmente, questo lo aggiungo io, questo è il motivo per cui la CMT può essere utilizzata anche in contesti non strettamente terapeutici come il lavoro nel sociale, perché anche quelle sono interazioni di vita reale che funzionano sulla base degli stessi principi. So the set of beliefs that are the focus of control mastery theory are what we call pathogenic beliefs. According to Joe Weiss, psychogenic psychopathology stems largely from unconscious pathogenic beliefs, typically developed during childhood. Quindi il cuore della teoria sono queste credenze che chiamiamo credenze patogene. Secondo Joe Weiss, la psicopatologia che non si basa su problemi organici, si basa in gran parte su credenze patogene inconsce sviluppate per lo più nell'infanzia. A pathogenic belief can be viewed as a simple yet compelling unconscious theory typically developed in early childhood that warns the person who adheres to it against pursuing a particular developmental goal. It indicates that the pursuit of the goal will endanger the person or someone else that is important to that individual. Danger to self or danger to others. Una credenza patogena è una teoria piuttosto semplice ma molto convincente per la persona, secondo la quale il perseguimento dei suoi obiettivi, di alcuni obiettivi sani, piacevoli della persona stessa, alcuni obiettivi evolutivi della persona stessa, potrebbe mettere in pericolo o il soggetto o una persona a lui cara. Questa è una credenza patogena. According to Weiss, there are two broad sequences by which a child may develop a pathogenic belief. The first, a child attempts to gratify a certain impulse or reach a certain goal, and then experiences such attempts as being threatening to his or her ties to someone else important in their life. So it may be as simple as a young boy who decides he wants to take on his father in chess, and he learns how to play chess and gets good at it, defeats his father in a chess game, and the father refuses to play with him anymore. Out of that, he may develop the belief that if he is good at something or better than somebody else, then it could risk that tie.
A variation on the theme. Okay. Quindi secondo Weiss le credenze patogene possono essere sviluppate in due modi, secondo due sequenze di pensieri. La prima, un bambino prova a perseguire un obiettivo e succede qualcosa che gli fa sentire che sta mettendo a rischio, sta sminacciando il suo legame con una persona importante. Esempio semplice, un bambino vede che il papà gioca a scacchi e vuole giocare a scacchi col padre. Impara a giocare a scacchi, vince una partita e quando vince la partita il padre non vuole più giocare con lui. A questo punto un bambino può arrivare a pensare che se lui ha successo o è migliore di qualcuno sta mettendo a rischio il legame con quella persona. The second sequence that Weiss has described begins when a child experiences an inherently traumatic event, such as the illness of a parent, and then retrospectively blames himself or herself for the event. Something that I did caused this or exacerbated it in some way. And a prime unfortunate example of this is children whose parents go through a divorce may be vulnerable to in some way blaming themselves for what happened between the parents, and may develop the belief that somehow they were not good or they were too much for the parents to handle, and that's why the parents got divorced. La seconda sequenza è che succede un qualcosa che è in sé traumatico e in via retrospettiva il bambino inizia a pensare che in qualche modo ha contribuito a quello che è successo. Un esempio abbastanza comune è un bambino i cui genitori divorziano che inizia a pensare a posteriori che i genitori hanno divorziato perché lui è cattivo, perché è troppo pesante. In questo caso una credenza patogena si sviluppa in retrospettiva, cioè per l'interpretazione che il bambino dà del proprio ruolo rispetto al verificarsi di quell'evento. So central to the definition of a pathogenic belief is the idea that it suggests that the pursuit or attainment of certain developmental goals endangers oneself or someone else, and therefore acts as an inhibition about that pursuit. Quindi il nucleo della credenza patogena è che il perseguimento di un certo obiettivo mette a rischio se stessi o un altro e per questo crea inibizioni al raggiungimento di quell'obiettivo o altri tipi di problemi. Now, pathogenic beliefs typically develop in response to traumatic childhood experiences. They certainly can develop later on in life, but childhood is fertile ground for the development of these beliefs. E in genere queste credenze si sviluppano in conseguenza di esperienze traumatiche fatte nell'infanzia, anche se è vero che successivamente si possono sviluppare altre credenze patogene, in genere sono le esperienze avverse infantili che determinano lo sviluppo di credenze patogene. Because following a trauma, a child is faced with an urgent problem. How do I understand this trauma in order to avoid it happening again? It's a primary drive. I need to protect myself from this happening again. Perché un bambino di fronte a un trauma il primo problema che ha è capire che è successo e come può fare in modo che in futuro non risucceda una cosa del genere. The child wants to know how and why the trauma occurred and what role he or she played in its occurrence. However, the problem for the child, and this is why most of these beliefs develop in childhood, is that typically they have neither the knowledge nor the experience to understand or solve these traumatic events. Perché un bambino di fronte a un trauma quello che si chiede come è successo, perché è successo e che ho fatto io per determinarlo. Ma il problema, che è uno dei motivi per cui le credenze patogene in genere si sviluppano nell'infanzia, è che il bambino non ha né le capacità né le conoscenze necessarie per capire in maniera accurata cosa sia successo. Perché? So the child is prone to make false generalizations about cause and effect when theorizing, and to infer personal responsibility for any mistreatment or trauma to which he or she is subject, or for any trauma or suffering which parents, siblings, or other important relationships endure. Quindi un bambino rischia di fare generalizzazioni inappropriate o elaborare inferenze scorrette rispetto al ruolo che ha avuto nella determinazione del trauma. An important factor in this is the child's egocentrism and the basic fact that if a child is confronted with a problem, and I think attachment theory has really expanded upon this wonderfully, they immediately look to themselves for cause and effect. Why? Well, again, a lack of perspective, a lack of education as to how the world works,
But also, if you are the source of the problem, then you can do something about it. If the problem resides outside of you, that can be actually all the more terrifying and difficult. If you're the problem, again, you can address it. If your parents are the problem, then you're really in danger. Ovviamente il problema è anche connesso all'egocentrismo del bambino, cioè al fatto che il bambino tende a attribuirsi spesso un ruolo maggiore rispetto a quello che in realtà non abbia nella determinazione degli eventi, e questo non è dovuto soltanto a una mancanza di prospettiva fisiologica per il suo livello di sviluppo, ma anche al fatto che se tu dai la colpa a te stesso, allora ci puoi fare qualcosa, mentre se il problema non lo vedi in te ma è dell'altro, come fai? Che fai? So, the traumas that the child is responding to may be, I'll say, objective. That is, real traumas, for example, the belief that people are dangerous developing out of experiences of physical or sexual abuse, or ideas that one is bad or undeserving that stem from emotional or physical deprivation. They can be real traumas. They can also develop out of a misperception of reality. For example, a child feeling omnipotently responsible for the marital problems of their parents. Quindi esperienze traumatiche obiettive come un abuso sessuale o un abuso fisico possono favorire lo sviluppo di credenze del tipo che il mondo è pericoloso, che uno non merita niente di meglio di quello che ha vissuto, ma altre volte è come se una interpretazione scorretta della realtà a far sì che un evento reale poi diventi causa di una credenza patogena. Appunto, per esempio, un bambino con i genitori divorziano e che inizia a pensare che hanno divorziato per colpa sua. Okay. Again, children are especially susceptible to the development of pathogenic beliefs because of the child's natural egocentrism and limited experience and limited cognitive abilities. Quindi la mancanza di esperienza, le limitate abilità cognitive e l'egocentrismo del bambino fanno sì che l'infanzia sia un periodo particolarmente fertile per lo sviluppo di credenze patogene. And family, and parents in particular, play a prominent role in the development of pathogenic beliefs because of the centrality and importance of these relationships and because they serve as very important role models for the child. Ovviamente i genitori e la famiglia giocano un ruolo molto importante nello sviluppo delle credenze patogene, sia perché sono figure di riferimento del bambino, sia anche perché sono dei modelli di ruolo per il bambino. Now, in terms of talking about traumas and what is or is not a trauma, we have developed the definition that may sound somewhat circular, that a trauma is any experience that leads to the development of a pathogenic belief, which in turn leads to the inhibition of pursuing an appropriate developmental goal. E noi abbiamo sviluppato una definizione di trauma conseguente con questa teoria che può sembrare un po' un circolo vizioso, ma per noi il trauma è qualsiasi evento che determina lo sviluppo di credenze patogene e per questo favorisce l'inibizione del perseguimento di obiettivi evolutivi. And I emphasize this because often in talking about traumas, clinicians will think of what we commonly call traumas. Oh, the death of a parent, an accident, something of that nature. But overlook more subtle and maybe even seemingly innocent experiences that can in fact lead to a trauma. Se lo sottolineo perché spesso i clinici danno per scontato e quando parliamo di trauma parliamo di cose del tipo la morte di un padre, un incidente grave e tendono a non dare sufficiente attenzione a una serie di eventi che sono apparentemente meno importanti ma che invece possono favorire lo sviluppo di credenze patogene. So we've seen many instances where what appear to be benign or even beneficial experiences or relationships can in fact be traumatic and lead to the development of a pathogenic belief. For instance, if somebody is the favored child in a family and as a result experiences unusual attention and support from the parents, if that individual notices that a sibling is not getting the same kind of treatment, it may lead to the development of guilt and a pathogenic belief that
whatever I get, for example, is at someone else's experience or expense. Quindi può succedere che anche esperienze apparentemente positive o benevole finiscano per essere traumatiche. Ad esempio, immaginate uno che è il figlio preferito, però si accorge che il trattamento che riceve, i complimenti, le cose buone che riceve fanno soffrire un fratello che invece non è il preferito. Un'esperienza di questo tipo, uno potrebbe pensare che figata, sono il preferito, in realtà può determinare lo sviluppo di una credenza patogena per cui le cose buone che si ricevono fanno soffrire qualcun altro. Similarly, we've seen experiences where people have experienced traumas that one would anticipate would lead to the development of pathogenic beliefs or truly be traumatic, and they're not. And this may be for a variety of reasons. Somebody can suffer physical abuse and yet somehow be able to live through it or deal with it in a way that does not lead to the development of pathogenic beliefs. Allo stesso modo, a volte ci sono delle esperienze che sono oggettivamente traumatiche, ma che per qualche ragione poi non risultano essere così traumatiche per la persona, cioè non favoriscono lo sviluppo di credenze patogene. Grazie. Per esempio, uno può essere abusato fisicamente, cioè picchiato, e non sviluppare credenze patogene per un insieme di ragioni. In quel caso il maltrattamento non viene considerato il trauma. Nella CMT. So as a clinician, excuse me, it's important to be aware of what potentially can be traumatic, but then determine its, if you will, traumatic potential based upon the individual's experience and how they have processed it. Quindi anche se è importante che i clinici sappiano quelli che sono in genere eventi traumatici, è altrettanto importante che indaghino per capire se un altro evento diverso è stato traumatico e magari quello no, cioè non date per scontato che un trauma oggettivo è un trauma per quella persona. Also, let me, along these lines, distinguish between what are sometimes called shock traumas and stress traumas. Shock traumas tend to be discrete events, an accident, the death of a parent, the illness of a parent. Stress traumas refer to more ongoing, enduring, difficult situations, like growing up in a home where there's great discord or parental fighting, things of that nature. Pathogenic beliefs can develop out of both, but in our experience, the most pathogenic, if you will, are stress traumas, enduring, ongoing situations that a child has to deal with. Noi possiamo differenziare i traumi da shock dai traumi da stress. I traumi da shock sono eventi singoli, violenti, gravi. I traumi da stress sono più continui, sono sempre un modo di relazionarsi, eccetera, costante, per esempio in una famiglia. Le credenze patogene possono svilupparsi a partire da entrambi i tipi di trauma, ma l'esperienza clinica ti fa vedere che quelle più, scusate il bisticci parole, traumatici sono i traumi da stress, cioè pattern ripetitivi di relazioni e di esperienze, un po' come l'idea di trauma accumulativo. Now these traumas can lead to two broad classes of reactions. First, one of self-appraisal, and often guilt. The other is an appraisal of others. So again, into this kind of bifurcation between danger to self and danger to others, danger for self or danger for others. Ovviamente questi traumi possono determinare una modifica del modo di vedere se stessi e gli altri, così come le credenze patogene possono essere centrate più sul pericolo che perseguire un certo obiettivo determina a se stessi o alle altre persone. So the traumas leading to self-appraisal and guilt. Weiss has written extensively of two common forms of guilt: survivor guilt and separation guilt. Broadly stated, survivor guilt occurs when one consciously or unconsciously believes that his or her successes or advantages have occurred at the expense of someone else. Rispetto ai traumi che determinano una modifica del modo di vedersi, spesso questi traumi determinano quindi senso di colpa. Ci sono due sensi di colpa su cui Weiss si concentra molto. Il senso di colpa del sopravvissuto e il senso di colpa della separazione. Il senso di colpa del sopravvissuto implica che qualcosa di buono che tu ottieni per te, successo, felicità, eccetera, è a spese di qualcun altro, per cui ti senti in colpa quando ottieni qualcosa di buono, quando hai qualcosa di positivo.
there's survivor guilt, and then separation guilt, in contrast, reflects an individual's belief that others are hurt by one's independence or separation from them. Mentre il senso di colpa di separazione nasce quando si ha l'impressione che le altre persone soffrano perché si è separati da loro e indipendenti da loro. Okay, now here I have to compliment Federico and Francesco and Federico and the colleagues for their contribution to this area. They have identified other forms of guilt that have developed as a result of traumas. Omnipotent responsibility guilt, disloyalty guilt, and self-hate. All responses to the self-appraisal that occurs following a trauma. Ok, qua ci fa i complimenti al nostro gruppo perché lavorando sul senso di colpa abbiamo identificato altri due sensi di colpa, quello da responsabilità onnipotente e da odio di sé, che possono sempre conseguire il trauma. And I enjoy reporting this because it shows that the theory didn't stop developing Joe Weiss's death. E dice è contento perché questo vuol dire che la teoria non sta smettendo di svilupparsi dopo la morte di Joe Weiss. So again, traumas lead to self-appraisal and guilt, or appraisal of others. It can lead to a reappraisal of others and of what the individual can expect from them. A child who is the victim of abusive parents may come to believe that all people are untrustworthy and to expect rejection or abandonment. Ma le credenze patogene, i traumi possono anche determinare una modifica della visione degli altri. Per esempio, un trauma può far sì che una persona inizi a pensare che gli altri sono pericolosi e che non ci si può fidare degli altri, e questo può determinare ovviamente dei problemi nel rapporto con gli altri. And so as a result, a child who's had these experiences might withdraw and avoid intimate relationships, or he might behave in a masochistic, excessively ingratiating manner, believing this is not the only way to secure attention from another. Una persona del genere può non fidarsi degli altri, evitare i rapporti con gli altri, comportarsi in maniera masochistica pensando che è l'unico modo per conservare un rapporto con gli altri. More often than not, the appraisal of others is accompanied by a critical self-appraisal. For instance, a child who was mistreated by others may feel that occurred because he is fundamentally unworthy or deficient. Ma quasi sempre però questa alterazione del modo di considerare gli altri si associa a un'alterazione del modo di considerare se stessi, per cui per esempio la persona finisce per pensare di meritare quel tipo di trattamento, in qualche modo è quello che merita, non solo quello che si può aspettare. Okay, so again, traumas lead to a self-appraisal and often guilt, or to appraisals of others, which can result in feelings of rejection or abandonment. And often there are combinations of the two. For example, a child feeling responsible for the rejection they've experienced. So these traumas can lead an individual to pathologically identify with significant others and or to comply with others' attitudes toward them. And many of the symptoms with which people enter therapy represent pathological identifications or compliances. Pure il trauma, oltre a determinare una modifica della visione degli altri e di se stesso, può essere anche accompagnato da processi di identificazione e compiacenza con gli altri traumatici. Questi processi di identificazione con l'oggetto traumatico e compiacenza rispetto a quello che l'oggetto traumatico dice e fa, spesso sono alla base dei sintomi e dei problemi della sente. So as an aside, would like to suggest to the clinicians in the audience that when you are treating someone or somebody first comes to your office, to look at the symptoms that they report and consider whether they may represent identifications or compliances with others. Quindi soprattutto questo è un suggerimento che do ai clinici presenti nella sala: quando vedete un paziente che vi parla dei suoi problemi, chiedetevi se questi sintomi rappresentano una forma di compiacenza o identificazione con gli oggetti traumatici. Let me give a couple of clinical examples. A patient reported that when she was a child, her mother often complained bitterly
when the patient spent too much time away from home playing with her friends. The mother frequently developed a variety of physical symptoms and complaints when her daughter was away from home. Consequently, the patient developed the belief that her autonomous strivings caused her mother's physical complaints. Her mother's complaints precipitated unconscious guilt in the patient. As an adult, the patient unconsciously identified with her mother by developing hypochondriacal symptoms of her own. Her illnesses served to prevent her from pursuing certain occupational goals, both keeping her from moving further away from her mother and punishing herself for her strivings. Quindi per esempio una donna quando era piccola aveva una mamma che si lamentava sempre quando giocava, quando stava lontana e diceva di sentirsi male, può finire in terapia lamentandosi di sintomi ipocondriaci che sono un'identificazione col malessere fisico che la mamma lamentava, e a causa di questi sintomi ipocondriaci per esempio può rinunciare a delle possibilità di lavoro e in questo modo compiace con la richiesta della mamma di non allontanarsi da lei. Questo è un esempio in cui i sintomi della paziente, che ovviamente sono anche un'espressione di un modo per punirsi per un senso di colpa separazione. In another case, a man entered therapy complaining that he felt isolated and had difficulty getting along with others. He described how he frequently withdrew from others if he experienced the least bit of tension. For example, when he got angry with his wife, he would go off to his office to work, he would go shopping, and/or he would fantasize of moving to a foreign country. As a child, the patient's mother had displayed extremely harsh reactions whenever he expressed enthusiasm or any kind of boisterous emotions. For example, whenever he displayed the smallest amount of youthful exuberance, his mother would complain of his rowdiness and tell him to shut up and go to his room. She responded similarly, if more heatedly, whenever he argued or disagreed with her. Based on these frequent adverse experiences, he developed the belief that his feelings were too much for others to handle. His isolation and alienation from others represented a compliance with his mother's frequent demands that he be quiet and go away. Oppure un altro paziente che da piccolo aveva una mamma che tentava di, come dire, sembrava infastidito ogni volta che lui era più entusiasta e si arrabbiava quando lui era in disaccordo con lei. Da grande, quando lo vede in terapia, era estremamente isolato e solitario, e anche questo ovviamente era una forma di compiacenza rispetto alle richieste della mamma, perché aveva sviluppato la credenza patogena che i suoi sentimenti erano troppo per le altre persone da sopportare, e lui riusciva a fantasticare di partire, a arrabbiarsi soltanto quando per esempio litigava e si separava da una persona, quando non era con qualcun altro. As reflected in these examples, pathogenic identifications or compliances protect the person from further trauma. They also serve as a form of punishment for perceived misbehavior. Quindi come vedete le forme di compiacenza e identificazione patologica da una parte proteggono la persona da ulteriore traumatizzazione, ma rappresentano anche un modo in cui la persona si punisce. So, as awful as these pathogenic beliefs can be, why are they maintained? Well, first of all, especially those that are developed in early childhood, they're organizing principles, and as such, they may not come into question in the individual. They may become well ingrained, and there are strong convictions about their validity. Religious beliefs are maybe a prime example of this. I don't mean to imply that they're all pathogenic, but beliefs that develop early on. Ma dice, ma perché se queste credenze patogene determinano tanti problemi vengono mantenute? Ma perché di fatto diventano dei principi organizzatori del funzionamento mentale, uno non le mette più in discussione, sono un po' come dei capisaldi, per certi versi sono paragonabili alle credenze religiose. Actually, y'all can help me right now. I've noticed the wind has come up and it sounds like there's rain possibly happening. It started when I began talking. Dice, questo è un esempio di credenza patogena, vedo che c'è del vento, inizia a pensare che forse più tardi potrà piovere, e poi inizia a pensare, beh, questo è iniziato quando ho iniziato a parlare, come se fosse colpa sua. Can we have a vote as to how many people think I'm responsible? Voleva mettere ai voti quante persone pensano che It only takes one person, and if that person is important, then you're in big trouble.
So why are they maintained? As awful as they are, they're organizing principles. They're fundamental. They're like the air that we breathe. We don't necessarily question them. We may not even be fully aware of it. Quindi non le cambiamo, prima di tutto perché sono come l'aria che respiriamo, sono qualcosa di ovvio, non le mettiamo in discussione, sono i principi organizzatori del nostro funzionamento mentale. And they may also be adaptive or protective, at least within a particular environment. E possono essere perfino adattive o protettive, almeno in un certo tipo di ambienti. For example, if somebody grows up in a very conflictual, dangerous environment, and they develop the belief that essentially it's a dog-eat-dog world or a very dangerous world, and as a result are highly suspicious, highly aggressive toward other people, even though from the outside it may seem that that's inappropriate or wrong, that may be quite adaptive within the environment that they grew up in. Per esempio, immaginate una persona che è cresciuta in un ambiente molto conflittuale, molto litigioso e che finisce per pensare che il principio della vita è cane mangia cane, anche per se e quindi è una persona litigiosa, sospettosa, per quanto può sembrare strano e disfunzionale, questa visione della realtà è adattiva per stare nell'ambiente in cui è cresciuto. So all beliefs kind of fall on a continuum from healthy to pathogenic. Quindi tutte le credenze le potete immaginare su un continuum che va da credenze sane a credenze patogene. Certain beliefs that may be, if you will, pathogenic in some environments are not necessarily so in others. Some beliefs that may be pathogenic at certain ages may not be so in others. Quindi alcune credenze possono essere patogene in un ambiente, ma non in un altro, possono essere patogene a una certa età, ma non a un'altra età. And I think it's important to appreciate this, to understand their tenacity and what is needed to change them. Quindi questo vi fa capire meglio perché possono essere così tenaci. Okay. They may be reinforced by the environment and thus not questioned in any fashion. They may be self-reinforcing and or so distort reality that disconfirmation is missed. And here again I'll give an example that Joe Weiss used. He said, quindi oltretutto queste credenze possono essere ulteriormente rinforzate dall'ambiente o possono rinforzarsi da sole, determinando delle distorsioni nella lettura della realtà che di fatto fanno anche perdere la possibilità di vedere delle disconferme di queste credenze patogene stesse. Qua ora volevo farci un esempio, faceva sempre Joe Weiss. Yeah, Weiss gave the example. Let's imagine you have a paranoid individual and you think, okay, I'm going to talk about this. And the paranoid individual says, everybody hates me. I know they've all got it out for me. You say, no, come on, let's go out on the street and I'll show you this isn't true. Then you're walking down the street together and the paranoid, there, did you see that? That person didn't smile at me when they walked by. Well, yeah, I mean, they didn't smile at me either. Yeah, but they didn't smile because they hate me. Per esempio, immaginate un individuo paranoide, no? Che dice tutti mi odiano, e tu dici no, ma non è vero, guarda, andiamo per strada e te lo faccio vedere. Scendono per strada e lui fa, vedi quella persona non mi ha sorriso, al che tu rispondi, vabbè, non ha sorriso neanche a me, certo, perché odia me e tu sei con me. E questo è un modo in cui. Okay, and then if you go into a store, and at least if it's a store in San Francisco, the clerk doesn't help you. And the paranoid says, see, they didn't help me because they hate me. E se tu per esempio entrate in un negozio a San Francisco, i commessi non ti aiutano e lui subito sarà portato a pensare, vedi, non ti aiutano perché non mi aiutano perché mi odiano. So this shows again how beliefs can be influenced by the environment in which they're experienced. But the important thing here is that this individual is viewing his experiences through his beliefs in a way that tend to reinforce the beliefs and render them more true. It's a self-fulfilling prophecy. Quindi questo ti fa vedere come le credenze ti portano a vedere le cose in un modo che le rinforza, sono come profezie che si autoavverano. So in general what I'm describing is how certain pathogenic beliefs are difficult to disconfirm because they lead the individual to behave in a fashion that actually provokes trauma
thereby further confirming and strengthening the belief. Quindi spesso queste credenze patogene sono difficili da sconfermare perché determinano dei comportamenti che fanno sì che il soggetto sia ritraumatizzato e quindi così finiscono per sostenersi di continuo, rialimentarsi di continuo. An example of this is a person who feels unlovable. They may test this idea by making inappropriate or excessive emotional demands upon others. Per esempio una persona che non si sente degna, che sente che nessuno può amarla, può comportarsi in un modo tale che fa richieste eccessive di amore agli altri. When these demands are unmet or frustrated, the belief is then reinforced. E quando ovviamente queste richieste che sono eccessive vengono frustrate, questa persona finisce per pensare, vedi, è impossibile amarmi. Another reason why these beliefs tend to endure is that testing them may be very dangerous. The man that I described who thought women disliked him, most of us, if we feel that strongly enough, are not going to test that out. It's unpleasant to find out that it's true. If you have, say, an even more dangerous pathogenic belief that people are out to get me or that I would be in danger if I get close, that can be very, very hard to test. Un altro motivo per cui spesso è difficile di sconfermare le credenze patogene è che metterle alla prova angoscia troppo la persona, per cui non le mette alla prova. Una persona che è convinta di non poter essere amata e non poter entrare in intimità con le persone può essere estremamente ritirata, quindi non mette mai alla prova questa credenza e quindi questa credenza non può mai essere sconfermata perché è troppo pericoloso per quella persona metterla alla prova. Also, Dico in Sì, in inglese. And I had a session a couple of days ago, which absolutely is in the direction you're pointing out now. That is, I have a client, I'm seeing her for 1 year and a half, both individual and group therapy. And she came into therapy because she had some obsessions. For example, she thought she could be dangerous, she's 20, and she may have homicidal thoughts towards her parents. Of course, she's a very nice girl, very educated and kind and intelligent, but she was quite worried about that. No, ragazzi, cioè, vi uccido. Allora, diciamo, per esempio, c'è una mia paziente che ho visto un paio di giorni fa e che seguo da circa 1 anno e mezzo, che ha come problema il fatto che ha delle ossessioni, cioè dei pensieri omicidi nei confronti dei genitori. Dice, una persona tranquillissima, educata, non c'è rischio, però lei è molto angosciata da questi pensieri che ha e pensa di essere pericolosa. Yes. oh, now I understand. And then 2 sessions ago, I told her something that could be quite critical. Kind of, she was adopting a kind of immature position. It was the first time I adopted that stance. Last session, she came in, and she, with some difficulties, told me, I realized I've been angry at you these days. And after a while I said, I think the very important thing is that you're expressing your anger towards me. And it's safe to you. And I connected that to the beginning of the therapy, because you were afraid of your anger towards your parents, and now you're expressing very freely your anger, which is motivated to a certain degree towards me. And she felt quite relaxed. Yeah. I think that's exactly the process you're describing. That's a wonderful example of it. Sounds like she had the pathogenic belief that her anger was extremely dangerous, could kill her parents, literally or figuratively, and in the course of therapy was able to be angry with you and dispel that belief in some measure. It's a wonderful example. Okay, avete capito? Dice che a un certo punto lei ha detto qualcosa di un po' critico, che poteva sembrare critico rispetto alla paziente, cioè che stava in una posizione immatura, e la seduta successiva la paziente però è andato da lui e ha detto, guarda, io mi sono arrabbiata con te, sento che mi sono arrabbiata con te. Secondo lui è stato molto importante, gli ha fatto notare, perché è la prima volta che questa paziente si è permessa di esprimere in maniera piuttosto libera quelli che erano i suoi sentimenti di rabbia nei suoi confronti, e questo è un esempio di quello che stava dicendo. Se posso aggiungere qualcosa, in un caso del genere, quello che ipotizzerei io è che lei aveva creato un clima
per cui anche per te era difficile esprimerti liberamente perché avevi paura di ferirla. C'era tutta una dimensione di passivo inattivo, e quando tu gli hai detto una cosa più critica è come se gli hai fatto l'esempio che è possibile essere critici e non succede niente. Possibile, sì, sì. Questo non so. While saying something critical towards that, and so she felt more free as possible to be aggressive without really endangering the relationship. Well, it's interesting too to go a little afield here that traditional psychoanalytic theory would suggest that this woman should have experienced greater anxiety, fear, upset in response to this because her forbidden impulses had been identified and were coming forth. But in fact, what you're describing is, even though she was troubled, this felt very much under her control, and she felt satisfied and better as a result of it. So, wonderful example. Okay, so we're looking at why pathogenic beliefs are maintained. Well, first of all, they're organizing principles that may not even be brought into question. They can be adaptive or protective in many respects. They may be reinforced by the environment. They can be self-reinforcing and self-perpetuating. Quindi mettendo tutti insieme, perché è difficile di sconfermarle, perché sono principi organizzatori della vita della persona, perché può essere molto pericoloso per la persona metterli in discussione, perché finiscono per confermarsi da solo, per indurre comportamenti che fanno sì che l'ambiente le confermi. Generally they are unconscious, and there may be no conscious desire to test or disconfirm them. Maybe that goes without saying. Spesso sono inconsce, quindi non ci può essere nessun desiderio o intenzione consapevole di metterle in discussione. They can develop out of misperceptions of reality, like a child feeling responsible for a parent's divorce. Spesso possono essere una conseguenza di una visione distorta della realtà, per esempio nel caso dei bambini che si sentono responsabili per il divorzio dei genitori. And actually in those instances where they develop out of misperceptions of reality, disconfirmation of them may first entail recognizing the pathogenic belief before addressing then the pathogenic beliefs that grew out of it. What I mean by that is, let's say a child develops a sense of omnipotent, feels that he or she is responsible for a parent's divorce, and as a result that let's say he ends up restricting himself, maybe being less exuberant, maybe even developing depression. That individual may first need to recognize that the initial belief, that is, I caused my parents' divorce, is wrong, before then being able to look at the subsequent beliefs that developed out of it. Ok, per esempio immaginate appunto questa persona che si sentiva responsabile del divorzio dei genitori, che ha sviluppato una credenza patogena per cui lui si sente eccessivamente responsabile per qualsiasi cosa succeda, e che di conseguenza, per esempio per la sua esuberanza, e di conseguenza diventa, si limita, si inibisce o diventa depressa. La prima cosa che bisogna fare in un caso del genere è fargli vedere che la sua convinzione di aver determinato il divorzio dei genitori, e quindi questo suo senso di estrema responsabilità rispetto al benessere degli altri, è falso. Poi puoi continuare a lavorare sull'origine delle credenze e tutto, ma la prima cosa è fargli capire che sta partendo da un assunto falso, che lui è troppo responsabile, super responsabile di quello che provano e quello che succede agli altri. A very important thing to understand about pathogenic beliefs, particularly as a therapist, is that they are rarely, I might even say if ever, disconfirmed all at once, or with one learning experience. No, no. No, okay. Okay. No, allora, no, perché c'è una cosa che ci stiamo palleggiando questi giorni e poi ci pigliamo a ridere, questo ho detto no, non andare avanti, però quello che sto dicendo
è che è molto importante che i clinici sappiano che una credenza patogena non può essere disconfermata, non viene mai disconfermata in un colpo solo, una volta e per tutte. Non basta un'unica esperienza di apprendimento, just one learning experience is not enough per disconfermare una credenza patogena. Ho delle ipotesi su quello che mi state dicendo. No, non quello, perché è connesso a un fatto molto specifico, al concetto di learning experience connesso ai test. So in fact, you may expect your young lady to have to work on this over and over and over again. And particularly with people who are learning how to do therapy, I've often had the sense, or people will come back and say, oh, you made that interpretation at work, the patient seemed a lot better. Jesus, they came back the next day and they're doing the same damn thing. Well, spesso c'è dei giovani clinici vengono e dicono che ho dato un'interpretazione meravigliosa a quel paziente, eppure il giorno dopo è tornato e stava allo stesso punto di prima. And also beliefs often have to be disconfirmed, not only multiply, but under different circumstances. I've been seeing a woman in her 30s for about 5 years now, and very briefly, she grew up with a schizophrenic mother and had to make all sorts of accommodations for this mother. Early on in therapy, we talked at great length about her feelings of responsibility for the mother when she was growing up, and how she had adjusted her behavior to take care of the mother. She then moved forward. She's done quite well in therapy, but to my amazement, an issue came up recently where she went back home to visit her parents, and came back and talked about how awful it was because her mother was deteriorating. And we started to talk. I said, well, it sounds like this provoked those old feelings of needing to take care of your mother again. She acted as if it was the first time she'd ever heard that. And I was startled. I almost felt like, wait, weren't you here 2 or 3 years ago when we talked about all this? But realized, no, circumstances had changed. Her mother's situation had changed. Not taking care of her mother now meant something quite different than it did as a child. And so it was a further working through of it. Dice, oltretutto, per disconfermare la credenza patogena non è necessario che la disconferma vada avanti per molte volte, ma anche in contesti diversi. Per esempio, c'è una paziente di poco più di 30 anni che lui vede da 5 anni in terapia, e il cui problema principale è proprio un senso di responsabilità onnipotente verso le persone. Dice che poco tempo fa la mamma si è ammalata ulteriormente, lei è tornata a casa, poi è tornata in terapia, e lui ha ripetuto un'altra volta che gli ha detto che si era riattivata la sua idea di doversi prendere cura della madre un'altra volta. Dice, ma quello che mi ha colpito è che la paziente era stupita come se io le avessi detto per la prima volta che il suo problema era quello, tanto che mi veniva da dirle, ma 2 o 3 anni fa quando parlavamo di questa cosa dove stavi? Però poi ha pensato, no vabbè, però le circostanze sono cambiate, la mamma sta peggio, ora ha un senso diverso il dovere che sente di occuparsi della madre, e quindi hanno elaborato ulteriormente questo tempo. Frederica, did he really say what I said? No. Thank you. He's just saying vote for Trump. He's just saying vote for Trump next time. Oh! That's a pathogenic belief. Okay, to review. Pathogenic beliefs develop out of attempts to adapt to the environment. Quindi mettiamo insieme le cose, le credenze patogene si sviluppano nel tentativo di adattarsi all'ambiente. They are influenced by perceptions of danger. Sono influenzate dalla percezione del pericolo. They are not necessarily irrational or objectively false. Non sono necessariamente irrazionali o oggettivamente false. Some irrational beliefs can in fact be adaptive. Alcune credenze irrazionali possono di fatto essere adattive. And I'll give us an example of that. The often omnipotent responsibility the parents feel for their children, that can be adaptive. Per esempio, la responsabilità onnipotente che i genitori sentono per i figli può essere adattiva. Also, pathogenic beliefs may in some ways be gratifying.
possono essere anche gratificanti. For example, our sense of omnipotent responsibility when John is here is gratifying for him. I love it. This is the only reason I come. The only place I can get respect. At least from the perspective of the individual, they may be adaptive. They may be conscious or unconscious. Almeno dalla prospettiva della persona possono essere adattive, possono essere consapevoli o inconsce. They can lead to identifications and compliances with significant others. Possono favorire l'identificazione o la compiacenza con altri significativi. Nonetheless, pathogenic beliefs are fundamentally unpleasant and frustrating, and the person who has them is highly motivated to disconfirm them. Ma alla base sono frustranti, spiacevoli e per questo le persone sono profondamente motivate a disconfermarle. This addresses one of the fundamental principles of control mastery theory of therapy, which is that patients, when they come into therapy, are driven to disconfirm their pathogenic beliefs. E questo è uno dei principi fondamentali della control mastery theory, quello secondo il quale quando le persone vengono in terapia sono profondamente motivate a disconfermare le loro credenze patogene. They are not coming into therapy seeking infantile gratification, inappropriate protection, anything like that. Al contrario di quello che diceva la psicoanalisi classica, non vengono in terapia alla ricerca di gratificazioni infantili o di una protezione eccessiva. And if the therapist understands this, it can help explain behaviors on the part of the patient that may appear to be calling for infantile gratification. They can be then seen as tests. E se si capisce questo, allora è possibile comprendere il senso anche di quei comportamenti dei pazienti che sembrano alla ricerca di gratificazioni infantili. Quelli sono test. Okay, so when someone enters therapy, why do they come to therapy? They come to therapy because of their symptoms and or their awareness that something isn't working right. Quindi i pazienti vengono in terapia perché hanno dei sintomi, perché si rendono conto che c'è qualcosa che non funziona nella loro vita. Their motivation for coming into therapy is the same as their motivation in life. E la motivazione che hanno per venire in terapia è la stessa che hanno nella vita. What happens in therapy is actually not different than what happens outside of therapy. Hopefully, it's just more focused by the therapist and done in a safe environment. Questo è un punto molto importante. Quello che succede in terapia non è essenzialmente diverso da quello che succede nella vita normale, è solamente più focalizzato, più preciso e avviene nel contesto di un ambiente sicuro. Safety is all important to allow for the emergence of pathogenic beliefs and to test them. La sicurezza è molto importante per permettere alle credenze patogene di emergere e affinché i pazienti la mettano alla prova. So in the example that was given of the patient who was worried about homicidal feelings toward the parent, I can only assume that she developed, and maybe in part because of your making a comment that was somewhat critical of her, a sense that you were in control, that you could handle her, and that she could thereby feel safe in bringing up this Quindi, per information. esempio, nell'esempio di Giancarlo è molto probabile che il commento un po' critico che lui aveva fatto sentire alla paziente che lui aveva il controllo della situazione e quindi anche lei poteva esprimersi più liberamente perché era di fronte a una persona che era in grado di rendere sicuro quello che stava succedendo. Also, hopefully, when people enter therapy, the therapist is more benign and insightful individual whose motives and perspectives differ from the population at large, hopefully. Quindi si spera anche che il terapeuta sia più benevolo e più capace di capire rispetto alla popolazione normale quello che un paziente comunica. Can you imagine going into therapy with Donald Trump? No. That would not be a safe environment. Okay, so what are the curative factors in therapy? Quindi qual è il fattore curativo in terapia? First of all,
the relationship with the therapist, the basic relationship with the therapist, and feeling safe. Quindi prima di tutto è la relazione col terapeuta e la possibilità di sentirsi al sicuro. Another curative factor is the patient's observations of what's going on. I'm distinguishing this from tests per se. L'altra cosa è sempre il fatto che il paziente osserva quello che succede. This may be captured by ideas such as the therapeutic attitude, treatments by attitude, which Hal Sampson has written about. It provides the individual an opportunity to observe his or her environment, the environment within the therapy, in a safe way, not in a way where they have to constantly guard themselves against what might be going on. Per esempio anche l'atteggiamento del terapeuta, questo soprattutto il tema del trattamento per mezzo di atteggiamenti affrontato da Hal Sampson, ma il fatto che il paziente possa osservare un terapeuta che ha un atteggiamento abbastanza stabile, non si debba continuamente preoccupare di quello che sta per succedere, è un altro fattore positivo. Okay. They're also helped by any insights that they develop into either their goals for therapy, their pathogenic beliefs, the impact that their pathogenic beliefs have had on their life, that kind of information. Quindi ovviamente sui pazienti sono anche aiutati dalla possibilità di avere degli insight sui loro obiettivi, sulle loro credenze patogene, sui problemi che hanno, quindi dalla componente della comprensione del loro funzionamento. Diciamo. They're also helped by testing, ideally passing the test. Che sono ovviamente aiutati anche dal fatto che il terapeuta sappia superare i loro test. So if you think back, the example I gave of the man who went into the office where there were women, well, he first goes in, finds out it's a relatively safe environment. He's able to observe what's going on around him. He may begin to develop some kind of insight into what's going on. Maybe I was wrong about women in the way that they're likely to treat me. And that can free him up to test. And there are two basic forms of testing. Quindi per esempio riprendiamo l'esempio dell'uomo che pure non piaceva alle donne. Quando va in quell'ufficio inizia a osservare l'atteggiamento benevolo delle donne di quell'ufficio, quell'atteggiamento benevolo lo fa sentire al sicuro, inizia a far pensare che forse sbagliava, a pensare che non sarebbe piaciuto a nessuna delle donne e questo probabilmente poi lo rende sufficientemente coraggioso da mettere alla prova la sua credenza per mezzo di test specifici. Ora ci sono due grandi categorie di test. Okay. I think I've got Francesco right where I want him. Okay. Testing are trial actions to test a belief. So the man that I described, he may test the belief that women don't like him by asking one of them out for lunch. Maybe a milder form of test is just going up and saying good morning to see if, how they're going to respond. I test sono azioni di prova finalizzate a mettere appunto a disconfermare le proprie credenze patogene. Se quell'uomo dell'esempio chiede a una donna di uscire, lui sta cercando di sconfermare la credenza patogena che le donne non possono amarle. Ma un test può essere anche semplicemente se quell'uomo entra e dice buongiorno quando arriva all'ufficio. There are two broad types of testing that Weiss has identified. One is what is called transference testing. The other passive into active testing. Weiss ha identificato due grandi categorie di test, test di transfer e test da passivo in attivo. The reason that Francesco is snickering is that he has recently proposed other forms of breaking those forms of testing down and has evoked the outrage of certain purists in the control mastery community. Sì, il motivo per cui rido è perché abbiamo scritto un articolo in cui proponiamo una differenziazione all'interno dei test di transfer e test da passivo in attivo e uno dei referì è un purista della control mastery di San Francisco che si sta opponendo in tutti i modi. I'll try not to involve you in this very intense fight that is going on now, but well, we'll see. I may have to. But again, there are two broad types of testing. What's called transference testing, and as the name may well apply. In transference testing, the patient engages in a behavior with the therapist
to see if the therapist is going to respond in a way similar to how someone else important in their life has. Nei test di transfert il paziente si comporta in un modo che rischia di suscitare negli altri comportamenti simili, reazioni simili a quelle che hanno avuto altre persone importanti nella sua vita, quindi è ritraumatizzato. So the man I referred to earlier, who grew up, learned how to play chess, played with his father. When he started winning, father refused to play with him anymore, and he developed the idea that others couldn't tolerate his being as good as them or confronting them in any way or winning. And this is actually based on a real case that we studied. Interestingly, when this man came into therapy, and it was with a cognitive behavioral therapist, early on he said, you know, I'm here, but I don't know whether I really think much of your theory. Really, you know, not sure that I want to enter therapy with you because of the questions I have about theory. Per esempio, immaginate quell'uomo di cui parlava prima, no? Che aveva imparato da piccolo a giocare a scacchi, ma il papà ogni volta che vinceva si arrabbiava. Lui ha sviluppato la credenza patogene che il suo successo, la sua sicurezza in se stesso possa avere gli altri. Questo è un caso reale che loro hanno studiato e quest'uomo iniziò una terapia cognitivo-comportamentale. E una delle prime cose che disse al terapeuta è: ma io non sono sicuro di voler fare questo tipo di terapia perché non sono convinto della vostra teoria, quindi non so se è il caso o no. And the therapist handled it in a way that initially my reaction to this was, oh my God, you don't do this. And I should back up and say this was a case that a cognitive behavioral therapist in the Bay Area, Jackie Persons, who has written a great deal about formulating cases from a cognitive behavioral perspective. George Silberschatz and I collaborated with her to formulate a case from her cognitive behavioral perspective and from our control mastery perspective. And this was pretty early on in my career. And so I was reading, it was a transcript of a case that Jackie had studied. And when it came to the point of this man saying, you know, I question what's going on, you know, I don't know if I buy this cognitive behavioral therapy. She gave him a book she'd written and said, why don't you read this over and then let's talk about it. Okay, questo caso era seguito da una terapeuta cognitivo-comportamentale della Bay Area con cui loro collaboravano, perché questa si interessa molto alla formulazione dei casi e quindi stavano studiando dei casi, lei li formulava in termini cognitivo-comportamentali e loro con la CMT. Quando questa paziente andò lì e diceva questo paziente andò lì e disse non so se voglio iniziare perché non sono convinto della terapia cognitivo-comportamentale, la reazione della terapeuta all'inizio fece pensare a John no, non è possibile, ha fatto una cosa del genere, che questa rispose dandogli un libro sulla terapia cognitivo-comportamentale e dicendo leggi e fatti un'idea. Oh, it was, yes. When I read this, I thought, no. I was heavily influenced by psychodynamic training. I was just getting free from the constraints of it at that time. Siccome al tempo lui era ancora molto influenzato dal pensiero psicodinamico, non gli era piaciuto, cioè era agli inizi, non gli era piaciuta questa risposta del terapeuta. Yeah, and I thought, oh, this is horrible. No, you just don't do this. But then I said, come on, John, you're looking at this case, you're going to try and formulate it. Okay, is this a test? How was it responded to? And I thought, wow, this is great. He had challenged her. He challenged her expertise and so forth. She said, okay, fine, read the book. Let's talk about it. He came back in. He'd read the book. He challenged her about certain concepts and so forth. She handled it wonderfully, saying, yeah, well, actually, you know, some of what you're saying I agree with, and other parts, no, I don't. It was a wonderful pass test in the transference. She was showing that she was not bothered by his challenging her, by his having his own ideas and so forth. Poi dice, dopo la prima lezione disse, beh, è un caso noi altri studiamo, vediamo un po' come è andato, e poi si è rese conto che in realtà in quel modo aveva superato benissimo il test perché non si era sentita messa in discussione
dal paziente che criticava, che metteva in discussione appunto la sua competenza, tanto che il paziente tornò, aveva letto quel libro, iniziarono a discutere di alcuni concetti, alcune critiche del paziente lei le accolse, altre no, ma insomma fu un test superato molto bene ed era un test di transfert, perché aveva sfidato in qualche modo il terapeuta come sfidava il padre da piccolo, ma la terapeuta in quel caso non si era sentita offesa, non era andata via, non si era arrabbiata, aveva gestito la cosa bene, tranquillamente, discutendo. Now, this was an example of a pretty obvious, I want to say, test. And the very term tests may imply, oh, it's real clear something's going on at this moment that has a pull of the therapist, or is a test of the therapist. Ovviamente questo è un test molto evidente, però non voglio che pensiate che necessariamente uno se ne accorge sempre quando è vittima di un test, non sempre sono così chiari. But in fact, tests can be much more subtle. And in fact, the therapist may be totally unaware that he or she is being tested. I test possono essere anche molto più sottili, tanto che il terapeuta può neanche accorgersi che il paziente lo sta testando. And as an example of this, I was once treating a woman in her mid-30s. She had just completed her training. She was a clinical psychologist. She knew something about the theory. She entered therapy because of problems she was having with her husband, and he was very controlling, bordering on, in my estimation, cruel to their two daughters, and she was trying to figure out how to handle it. Una volta, per esempio, mi stava seguendo una paziente di circa 30 anni che aveva appena finito di specializzarsi in psicologia clinica. E uno dei problemi che aveva è che era molto controllante, al limite dell'essere crudele con i figli. Era andata in terapia cercando di capire come gestire questa cosa. So one day she came in and she said, you know, after I left our last session, and during that session we had been talking about her husband's behavior and how she should handle it. I went back to my car and got in it and I started crying. I was crying uncontrollably. I felt overwhelmed by emotion and started slamming my hand on the steering wheel. E dopo una seduta in cui avevano parlato del marito, di come poteva gestire questi comportamenti, il marito era tornato in seduta e aveva detto: dopo l'ultima seduta sono stato malissimo, ho pianto, sono entrato in macchina, ho pianto e ho iniziato a sbattere le mani sul volante. By the way, I should have noted she started off the hour by saying, you know, I think last time, as I mentioned, she knew something about the theory. She said, I think you must have passed a test. And then it went on to describe this, and I'm sitting there thinking, whoa. This is not what I would consider a past test. You go out and cry hysterically and don't know why. È stato dimenticato di dire all'inizio di questa seduta, lei era entrata dicendo: penso che tu hai passato uno dei miei test, perché conoscevo un po' la contromastery theory, e quindi gli raccontò questa cosa. Io penso, beh, com'è? Non è quello che mi aspetterei dopo aver superato un test. So she went on and she said, then I kind of became quiet. All of a sudden I felt very relieved, very calm, and had a sense of clarity about what I needed to do and how I should proceed. E poi però dissi: sì, ma perché poi mi sono calmata, improvvisamente mi sono sentita bene e ho capito quello che dovevo fare, come dovevo andare avanti. So I said to her, well, how do you understand what happened? Ecco, a questo punto lui ha chiesto: beh, ma perché, che idea ti sei fatta? Che è successo secondo te? She said, well, because you asked a very important question. Mi ha fatto una domanda molto importante. And I said, Quale? please, tell me. She said, what did I say? Che cosa ho detto? She said, you said, what do you think? Tu mi hai chiesto che cosa pensi? Cosa pensi tu? And I said, oh, well, what do you think? But she then went on to explain that in all the time she'd been having problems with her husband, she had, for example, gone to her parents who lived nearby to try to talk with them about it. And their response had always been, you need to be a better wife,
you need to be, maybe you should give up your career, maybe that's what's upsetting your husband, maybe you're not being a good enough mother, various kind of accusations. She said, I didn't expect the reaction I had, but I was very touched by the fact that you asked me what I thought. Perché il problema era che mentre aveva questi problemi col marito, ogni volta che andava a casa dei genitori, i genitori raccontavano che succedeva a casa, i genitori dicevano ma dovresti essere una moglie migliore, devi comportarti meglio, magari devi lasciare il lavoro, e quindi se la paziente a me mi ha toccato molto il fatto che tu mi hai chiesto sì, ma tu cosa pensi? I use this as an example because I had no sense that there was any test going on. I ask, what do you think, all the time. I mean, probably to a fault. E lui non dice, io fui colpito perché non mi ero minimamente reso conto che lei mi stava testando. Io chiedo sempre ai pazienti che cosa pensano, cosa pensi tu, è ovvio. But for this particular individual, at that particular time, it had a particular meaning that was very important to her. Ma per questa particolare persona, in quel particolare momento, la mia domanda aveva assunto un significato particolare, era stata molto importante. So no, go out there and treat people and worry about everything you're saying that may be a test even if you don't know it. Quindi ora andate a trattare i vostri pazienti preoccupandovi di tutto quello che vi dicono, perché qualsiasi cosa potrebbe essere un test. So they can feel safe in working. No, but I'm glad you mentioned that, because if you are able to create an atmosphere of safety, then that's the most important thing. Dice, ma comunque la cosa più importante è creare un'atmosfera in cui il paziente si senta al sicuro. So, okay, I mentioned transference testing, and then the other form of testing, or at least another broad form of testing, is what's called turning passive into active. Un altro tipo di test sono quelli basati sul capovolgimento da passivo in attivo. And that's where the patient does to the therapist something that had been done to the patient that the patient found traumatizing. In questo tipo di test il paziente fa al terapeuta quello che gli è stato fatto e che è stato per lui traumatico. So, for example, if a patient comes into my office and I learn that the patient was regularly verbally abused by a parent, I'll steel myself for the possibility that this individual will become verbally abusive toward me. Per esempio, se un paziente è stato sempre abusato verbalmente dai genitori, io in qualche modo mi posso aspettare che prima o poi inizierà a abusarmi verbalmente. And by the way, this is not, the reason that this would occur is that the individual is testing out how to best respond to such a situation. It has several meanings, if you will. One, if the therapist is traumatized by this behavior and can't handle it, they're not likely to be able to help the patient experience that trauma. Ovviamente alla base di questo tipo di comportamento ci sono molte motivazioni, ma una delle più importanti è che il paziente, comportandosi col terapeuta come gli oggetti traumatici sono comportati con lui, come semplicitamente chiedesse al terapeuta di insegnargli come si può gestire quella situazione, e di certo se il terapeuta rimane traumatizzato da quei comportamenti dei pazienti non potrà aiutare il paziente a stare meglio. The other thing is that however the therapist reacts may model an appropriate reaction on the part of the patient in a similar circumstance. Ovviamente in queste circostanze il modo in cui reagisce il terapeuta può essere un modello di ruolo per il paziente può imparare dalla reazione del terapeuta come si può reagire a quelle circostanze. I actually feel that the emphasis on passive into active testing is one of the biggest contributions of Weiss's theory, because it explains a lot of behaviors that occur in therapy that most therapists see as a form of resistance or acting out, when in fact it can represent the patient being very actively involved in the treatment. Dice, secondo lui è il concetto di testa passivo in attivo è uno dei contributi più importanti,
dati da Wise alla psicoterapia, perché ci aiuta a comprendere tutta una serie di comportamenti che normalmente verrebbero considerati come acting out, e ci fa capire come anche in quelle circostanze che potrebbero essere lette come resistenze, in realtà il paziente sta collaborando molto attivamente alla sua terapia. To get an example of this in a rather extreme case, I was consulting on a case that a resident at the medical school where I teach was treating a chronic paranoid schizophrenic who had been hospitalized for many years. Per esempio, uno delle persone che lui ha in supervisione nell'università in cui lavora stava lavorando da anni con un paziente affetto da schizofrenia paranoide. What developed in the therapy, and why I was called in, was that the patient, he was being treated in several times a week therapy, hoping to get him out of the hospital, had become very, very abusive verbally toward the female resident who was treating him. E questo paziente, loro stavano cercando di aiutarlo a, come dire, a poter uscire dal trattamento di ricovero, era diventato estremamente abusante dal punto di vista verbale con la terapeuta che lo stava seguendo. Now, originally this was seen as just a manifestation of his severe schizophrenia and paranoia. E all'inizio loro pensavano che questa fosse semplicemente una manifestazione della sua schizofrenia paranoide. It was treated generally by upping his medications until he was stuporous and unable to respond. E alla fine lo trattavano con i farmaci fino a che quello era, insomma, tutto rincoglionito, non poteva rispondere. But in reviewing his history, it emerged that while growing up, both of his parents, who I suspect were probably themselves schizophrenic, verbally abused him, treated him horribly. E quando insomma iniziarono a indagare la sua storia, quello che venne fuori è che se entrambi i genitori, che probabilmente pure erano degli schizofrenici paranoidi, lo trattavano malissimo e avevano abusato verbalmente di lui. So one way of viewing this was that this individual was doing a passive into active test with the therapist. Quindi è possibile pensare che questo paziente stava facendo un test da passivo in attivo, al terapeuta facendogli quello che aveva subito. So we came up with a plan that the next time he started to become verbally abusive, she was to tell him that if he didn't stop, she was going to end the therapy for that day. She would come back the next scheduled appointment, but she was not going to allow him to talk to her that way. E quindi elaborarono un piano, e cioè che ogni volta che il paziente diventava verbalmente abusante, il terapeuta gli diceva: ok, se continui così la seduta finisce qui e ci vediamo la prossima. And in fact, she pretty quickly, I think within 5 minutes, had to end the session. Came back the next time, maybe lasted for 7 or 8 minutes. This went on for